Breaking free from a world of snow. Hi, I'm Brad and I'm an alcoholic. I'm also an addict. Today, I've completed 2 years of sobriety. 2 years since I checked out of rehab. I don't count the period that I was in there because I had no other option but to remain sober. But after that last day in rehab, that's all me. Most of you here have heard my story. But for those who don't, my rock bottom, my breaking point, was the day I almost killed my wife. It's funny, you know? I was high and drunk at the time. I didn't even realize what I had done till the next night. And yet, that memory is crystal clear. I remember watching the bottle sail through the air and hit the wall. I remember the crashing sound it made when it struck the wall and shattered into a million pieces. And I remember my wife's face as she realized what I'd done. The sound of the bottle breaking was nothing compared to the sound of her heart shattering. The look of fear that crossed her face. That's something I'm never ever going to forget. And the worst part is that I didn't even realize that I'd almost killed my wife, the mother of my child, 2 doors away from my son. It wasn't until the next night that I woke from my drug-induced sleep. That's the first time I looked at myself and realized that the habit I'd adopted was a genuine problem. And that's the time I realized that it was time for me to leave to fix myself. I never thought that I was capable of doing something like that. I thought I had it all under control. It wasn't a problem. I could stop if I wanted. But I didn't want to. That's what I'd told everyone who had tried, and failed, to talk some sense into me. And there were so many of them. So many people who had loved me and had tried desperately to help me. To get me out of the situation that I'd got myself into. But I never wanted to get out. I loved the high. The artificial euphoria. It took almost killing my wife to make me realize how bad my addiction actually was. To get me to admit to myself that it was actually an addiction. And what was even worse? My wife ducked as soon as she realized what I was about to do. That's what saved her. But what if it was my son? He wouldn't have been fast enough. He was so little. It would definitely have killed him. I'd like to tell myself that I wouldn't have done it. Not to my son, my own flesh and blood. But I hadn't even thought that I was capable to doing it to my wife. Of course, I could blame all on the alcohol, the cocaine. But I'm the one that decided to do drugs. To drink that day. So everything that happened after that, that's all on me. I did what I knew I had to do that night. I packed up my bags and left. I drove straight to rehab and got myself checked in. And I stayed. After I was done with rehab, I got an apartment in the city. I knew that I couldn't go home. I was still an addict and my sobriety was still precarious. I couldn't go back until I was sure that I wouldn't slip up, that I wouldn't hurt them again. So I started attending NA and AA meetings. I put myself through the 12-step program. It's been 2 years since the day I left rehab. But I'm still stuck on step 9. Making amends. How do I make amends for what I did? Nothing I could ever say or do would make up for what I've done. It's my son's birthday tomorrow. I haven't met him since the day I left. I've been too scared to. I have spoken to my wife a few times. Amazingly, after all I did, she still has faith in our relationship. She wants us to try and fix it. But my son? He doesn't want to meet me. He only remembers the man I was when I was strung out on drugs. The man who'd scream at his mother, who'd shout and yell and throw things around. That's all he remembers. And he wants nothing to do with that man. I don't blame him. I want nothing to do with that man either. I'm going to go to my old house tomorrow. I'm going to see my son again. Not during his birthday party, but after it. I want him to enjoy his party without worrying about what that man is going to do to ruin it. But after that party, I'm going to meet him. For the first time in 2 years, I'm worried that I've made an unforgivable mistake.
I know that I have. And maybe my son won't want anything to do with me even after he sees that I'm not that man anymore. Maybe he won't be able to see past that man, or maybe, just maybe, he'll be able to see me, the new me. The one who has admitted his mistakes, who's worked to try and fix them. I've tried really hard to get my life together again. To get a job, to earn some money and be able to support my family. But, most importantly, to stay sober. I'm never not going to be an addict. Drugs and alcohol still call to me. Some nights I come very close to throwing it all away and losing myself in that cold world of snow. But I know if I do that, I'm going to turn into that man again. That man is always going to be a part of me. But hopefully, that man is only going to be a pa. Thoát khỏi một thế giới đầy tuyết. Xin chào, tôi là Brett và tôi là một người nghiện rượu. Tôi cũng là một con nghiện. Hôm nay, tôi đã hoàn thành 2 năm tỉnh táo. 2 năm kể từ khi tôi ra khỏi trại cai nghiện. Tôi không tính khoảng thời gian mà tôi đã ở đó vì tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc duy trì sự tỉnh táo. Nhưng sau ngày cuối cùng trong trại cai nghiện, đó là tất cả của tôi. Hầu hết các bạn ở đây đã nghe câu chuyện của tôi. Nhưng đối với những người không, đáy lòng của tôi, điểm vỡ của tôi, là ngày tôi suýt giết vợ mình. Thật là buồn cười, bạn biết không? Tôi đã say vào thời điểm đó. Tôi thậm chí không nhận ra mình đã làm gì cho đến đêm hôm sau. Tuy nhiên, ký ức đó rất rõ ràng. Tôi nhớ mình đã xem cái chai bay trong không khí và va vào tường. Tôi nhớ âm thanh va chạm mà nó tạo ra khi va vào tường và vỡ tan thành hàng triệu mảnh. Và tôi nhớ khuôn mặt của vợ tôi khi cô ấy nhận ra tôi đã làm gì. Tiếng chai vỡ chẳng là gì so với tiếng trái tim cô đang vỡ vụn. Vẻ mặt sợ hãi lướt qua khuôn mặt cô ấy. Đó là điều mà tôi sẽ không bao giờ quên. Và điều tồi tệ nhất là tôi thậm chí không nhận ra rằng tôi đã suýt giết chết vợ tôi. Mẹ của đứa con tôi, cách con trai tôi 2 cánh cửa. Mãi đến đêm hôm sau, tôi mới tỉnh dậy sau giấc ngủ do ma túy gây ra. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn lại bản thân và nhận ra rằng thói quen mà tôi đã áp dụng là một vấn đề thực sự. Và đó là lúc tôi nhận ra rằng đã đến lúc tôi phải ra đi để sửa chữa bản thân. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có khả năng làm được điều gì đó như vậy. Tôi nghĩ rằng tôi đã kiểm soát được tất cả. Nó không phải là một vấn đề. Tôi có thể dừng lại nếu tôi muốn. Nhưng tôi không muốn. Đó là những gì tôi đã nói với tất cả những người đã thử và không thành công. Hãy nói về tôi. Và có rất nhiều người trong số họ. Rất nhiều người đã yêu thương tôi và đã cố gắng giúp đỡ tôi một cách tuyệt vọng. Để giúp tôi thoát khỏi tình huống mà chính tôi đã mắc phải. Nhưng tôi không bao giờ muốn thoát ra. Tôi yêu cái cao, sự hưng phấn nhân tạo. Phải đến suýt giết vợ tôi mới khiến tôi nhận ra tình trạng nghiện ngập của mình thực sự tồi tệ như thế nào. Để tôi thừa nhận với bản thân rằng đó thực sự là một cơn nghiện. Và điều gì thậm chí còn tồi tệ hơn, vợ tôi cúi xuống ngay khi cô ấy nhận ra điều tôi sắp làm. Đó là những gì đã cứu cô ấy. Nhưng nếu đó là con trai tôi thì sao? Anh ấy sẽ không đủ nhanh, anh ấy quá nhỏ, nó chắc chắn sẽ giết anh ta. Tôi muốn nói với bản thân rằng tôi sẽ không làm điều đó. Không phải với con trai tôi, máu thịt của tôi, nhưng tôi thậm chí còn không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó với vợ mình. Tất nhiên, tôi có thể đổ lỗi tất cả cho rượu, cocaine. Nhưng tôi là người quyết định uống thuốc vào ngày hôm đó. Vì vậy, mọi thứ xảy ra sau đó, tất cả là do tôi. Tôi đã làm những gì tôi biết tôi phải làm vào đêm hôm đó. Tôi thu dọn đồ đạc và rời đi. Tôi lái xe thẳng đến trại cai nghiện và làm thủ tục đăng ký. Và tôi ở lại. Sau khi cai nghiện xong, tôi có một căn hộ ở thành phố. Tôi biết rằng tôi không thể về nhà. Tôi vẫn là một con nghiện và sự tỉnh táo của tôi vẫn còn bấp bênh. Tôi không thể quay lại cho đến khi tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không trượt lên, rằng tôi sẽ không làm họ bị thương lần nữa. Vì vậy, tôi bắt đầu tham dự các cuộc họp của Na và AA. Tôi đặt mình qua chương trình 12 bước. Đã 2 năm kể từ ngày tôi rời trại cai nghiện, nhưng tôi vẫn còn mắc kẹt ở bước 9. Sửa đổi, làm thế nào để tôi sửa đổi những gì tôi đã làm? Không điều gì tôi có thể nói hoặc làm sẽ bù đắp cho những gì tôi đã làm. Ngày mai là sinh nhật con trai tôi. Tôi đã không gặp anh ấy kể từ ngày tôi đi. Tôi đã quá sợ hãi. Tôi đã nói chuyện với vợ tôi một vài lần. Thật ngạc nhiên, sau tất cả những gì tôi đã làm, cô ấy vẫn có niềm tin vào mối quan hệ của chúng tôi. Cô ấy muốn chúng tôi cố gắng và sửa chữa nó. Nhưng con trai tôi, anh ấy không muốn gặp tôi. Anh ấy chỉ nhớ về con người của tôi khi tôi nghiện ma túy. Người đàn ông sẽ hét vào mặt mẹ mình, người sẽ hét lên và la hét và ném mọi thứ xung quanh. Đó là tất cả những gì anh ấy nhớ, và anh ấy không muốn làm gì với người đàn ông đó. Tôi không trách anh ấy, tôi cũng không muốn làm gì với người đàn ông đó. Tôi sẽ về nhà cũ vào ngày mai, tôi sẽ gặp lại con trai tôi, không phải trong bữa tiệc sinh nhật của anh ấy, mà là sau đó.
Tôi muốn anh ấy tận hưởng bữa tiệc của mình mà không cần lo lắng về việc người đàn ông đó sẽ làm gì để phá hỏng nó. Nhưng sau bữa tiệc đó, tôi sẽ gặp anh ấy. Lần đầu tiên sau 2 năm, tôi lo lắng rằng mình đã phạm một sai lầm không thể tha thứ. Tôi biết rằng tôi có, và có lẽ con trai tôi sẽ không muốn làm gì với tôi ngay cả sau khi nó thấy rằng tôi không phải là người đàn ông đó nữa. Có lẽ anh ấy sẽ không thể nhìn thấy người đàn ông đó. Hoặc có thể, chỉ có thể, anh ấy sẽ có thể nhìn thấy tôi. Một tôi mới, người đã thừa nhận sai lầm của mình, người đã nỗ lực để cố gắng và sửa chữa chúng. Tôi đã rất cố gắng để có được cuộc sống của mình trở lại. Để kiếm một công việc, kiếm một số tiền và có thể nuôi gia đình tôi. Nhưng quan trọng nhất phải luôn tỉnh táo. Tôi sẽ không bao giờ là một kẻ nghiện ngập, ma túy và rượu vẫn gọi tôi. Có những đêm tôi đến rất gần với việc vứt bỏ tất cả và chìm đắm trong thế giới tuyết lạnh giá đó. Nhưng tôi biết nếu tôi làm vậy tôi sẽ biến thành người đàn ông đó một lần nữa. Người đàn ông đó sẽ luôn là một phần của tôi, nhưng hy vọng rằng người đàn ông đó sẽ chỉ là một người.